Welcome student. I see Robin Sharma, a student of David. Today I discussed a poem for class 10. The name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Leslie Norris, one of the best poets of Wales, is a prize-winning and story writer. He taught at academic institutions in Britain and United States, including Birmingham University. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period, and his literary publications have won many prizes. Now we discuss about the poet gives a good description of a tiger in the zoo and a tiger in its natural habitat. Here he shows the distinct behavior of a tiger in the zoo and the tiger if he is in its natural habitat. The poet moves zoo to jungle and back again to the zoo. The poet sees a tiger full of violent anger in his case at the zoo, but it is quite moving in his case in a serenade. The poet feels that the tiger should have been moving freely in the forest and hunting at his will, but now he is locked in a concrete cell behind the iron bars. At the night he watches stars with his brilliant eyes and longs for freedom. Now we are going there according to the stanza by the poet. The first stanza, he stalks in his vivid steps, the few steps of his case, on page of velvet white, in his white race. Here we have got some unfamiliar words. These unfamiliar words means stalks to follow or walking. Vivid means bright or colorful. Pets, paws, that is soft foot also. Race, extreme anger, that is violent anger also. এই কবিতাটিৰ এই প্যাৰাগ্ৰাফটো আমি অসমীয়া অৰ্থ এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, কবিয়ে এটা অৰণ্যৰ বাঘৰ বাঘ আৰু আনটো চিৰিয়াখানাৰ বাঘৰ মাজত তুলনা কৰিছিল। ইয়াত বিশেষকৈ চিৰিয়াখানাৰ বাঘটোৱে কেনেদৰে নিজৰ পথাৰত অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু তাৰ গাত ৰেখাবিলাক স্পষ্টভাৱে দেখা যায়, আৰু টাইগাৰটোৱে কোনো শব্দ নকৰাকৈ এই কথাটোত অহা যোৱা কৰি থাকে। English description এনেকুৱা হ'ব, the poet says the tiger moves up and down of his cage, his teeth on his body is clearly visible. The tiger walks without making a sound because his smooth paws, but the tiger is full of anger as he is helpless here. Next, second paragraph আমি আলোচনা কৰিম। He should be sliding in shadow, sliding through long grass near the water hole where pump there pass. Lurking meaning hiding for prey. Prey means শিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে লুকাই থকা। Sliding forwarding, whole pool that is water masses, plant healthy fat. ইয়াত অসমীয়া অৰ্থত এনেকুৱা হ'ব, he means the বাঘটোৱে বননিৰ মাজত লুকাই আছিল, কিছুমান গছৰ ছাট এনেকুৱা শুই আছিল, আৰু লাহে লাহে দীঘল ঘাঁহনিৰ মাজেৰে যিবিলাক হৰিণাই শকত হৰিণাবিলাক পানী খাবলৈ আহে চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে চব দি আছে। আমি ইংৰাজী ষ্টেটমেণ্টটো এনেকৈ দিব পাৰোঁ, if the tiger in its natural habitat, it might be lying in the shadow of this and sliding quietly through the long grasses. He would be waiting near the water hole for fat and healthy deer to pass that way. Next, third paragraph. We should be sliding around houses at the jungle's edge, burying his white horns, his claws tearing the villages. Sliding is growling, rowing also. Burying means sewing, horns means teeth, claws means nails,
Heroism means causing of fear. এই ইয়াৰ অসমীয়া থাকিলে এনেকুৱা হ'ব যদি বাঘটোৱে অৰণ্যত থাকিলেহেঁতেন সি নিশ্চয় মানুহৰ গাঁও তাৰ ওচৰৰ যিবিলাক গাঁৱৰ সেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তাৰ এপিয়াৰেঞ্চৰ কথা চিন্তা কৰি ভয় খালেহেঁতেন আৰু বাঘটোৰ হোৱাইট টিথ আৰু ক্ল'জবিলাক দেখি মানুহবিলাকক সন্তাসত ভুগিলেহেঁতেন ডেছক্ৰিপশ্যন আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ The point says that if the tiger is in its natural habitat, it would be growling at the edge means datika, jungle or of the jungle near some village. He would also be showing his white horns and claws while moving here and there with the intention of scaring all the inhabitants of that village. He would thus become a cause of terror. Now we are studying the fourth paragraph. But he is locked in a concrete cell. His tent behind bars stockings the length of the cage, ignoring visitors. Here, locked in prison. Concrete means made of cement, sand, and stone. That is concrete. Cell means case. আমি যদি নেকি চিৰিয়াখানাৰ কথা ইগনোৰিং মিনছ নট কেয়াৰিং গুৰুত্ব নিদিয়া আমি এইখিনি এতিয়াই ক'ব পাৰোঁ যে যদি বাঘটোক চিৰিয়াখানাত আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় তাৰ যিমান শক্তি আছে এই শক্তিবিলাক তেওঁ লোহাৰ মাজত দণ্ডবিলাকৰ মাজত সীমিত হৈ থাকে আৰু সি কেছটোৰ ভিতৰত চেলৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু তাত যিবিলাক দৰ্শনাৰ্থীয়ে মানে দেখা কৰিব আহে সেইবিলাকৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নাথাকে আমি ইংৰাজী ৰেচিপশ্যনখিনি এনেকৈ দিব পাৰোঁ The tiger is locked in a small concrete cell in the zoo like a imprisoned that is বন্দী কৰি ৰখা in the jail in spite of all his strength now lies imprisoned behind the bars. The tiger pays no attention to the visitors who come to visit him every day at the zoo. He also moves quietly and slowly within length of the case. That is the case he was moving, that is coming hither and thither without that is giving any impression to the visitors. Now we come to the next and last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his billion eyes at the billion stars. Patrolling means will be recently বুলি ক'ব পাৰোঁ stares means look for a long time billion means very bright. Now আমি ইয়াত এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে বাঘটোৱে ৰাতি অকল পেট্ৰলিং কাৰৰ শব্দবিলাক শুনে আৰু সি তাৰ উজ্জ্বল চকুজুৰিৰে উজ্জ্বল তৰাবিলাকলৈ চাই সি নিজকে ভাবি থাকে আমি এনেকৈ ডেছক্ৰিপশ্যন দিব পাৰোঁ At night, the tiger hears the last voice of the patrolling cars. Being locked at the cage, he looks towards the sky. He goes on staring the billions eyes that are shining freely in the sky. By his billion eyes also. So, this is our last stanza. We have already discussed the according to 1 to last 5 stanza. So আমি এইখিনি গোটেইখিনি আমি এটা অসমীয়া এনেকৈ দিব পাৰোঁ যে চিৰিয়াখানাত যিটো বাঘ আছিল চিৰিয়াখানাৰ বাঘটোৱে কেনেভাৱে আছিল যে চিৰিয়াখানাৰ সজাত আবদ্ধ বাঘটোৱে নীৰৱে খং ভাৱত গৰ্বৰে চলাচল কৰি থাকে তাৰ শৰীৰত দীঘল দীঘল ৰেখাবিলাক স্পষ্টভাৱে দেখা যায় আৰু তাৰ খং ভাৱত ধীৰ গতিৰে ই অহা যোৱা কৰে যিহেতু তাৰ ভৰিখন কোমল ভৰিৰ কাৰণে কোনো শব্দ নহয় শব্দ নোহোৱাকৈ দণ্ডটোৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰি থাকে দ্বিতীয় paragraph আমি কৈছিলোঁ যদি বাঘটোৱে অৰণ্যত থাকিলেহেঁতেন সি নিশ্চয় দীঘল ঘাঁহনিৰ মাজত গছৰ ছাঁত শুই থাকিলেহেঁতেন আৰু যিবিলাক শকত হৰিণাবিলাকে পানী খাবৰ কাৰণে আহে সেইবিলাক চিকাৰৰ কাৰণে চব পিটি থাকিলেহেঁতেন অৰণ্যৰ বাঘটোৱে জংঘলত যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় সি গুজৰি গুমৰি ওচৰৰ গাঁওবাসীক সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন আৰু গাঁওবাসীয়ে
সেই বাঘটোৰ হাতোৰা আৰু তাৰ দাঁতৰ যিটো নেকি অৱস্থা বা চিন্তা কৰি চালে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় ভয় লাগিলহেঁতেন। পিছৰ বেগটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বাঘটোৱে যিহেতু এতিয়া তাক কংক্ৰিট চেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, তাৰ যিবিলাক শক্তি আছিল সেই শক্তিবিলাক লোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু সেয়ে সি যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহিলেও দৰ্শনাৰ্থীবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰু সি সেই দীঘল সজাটোত অহা যোৱা কৰি আছিল। আৰু ৰাতি বাঘটোৱে টহলদাৰী গাড়ীৰ অন্তিম শব্দবিলাক শুনা পায় আৰু সি আকাশৰ উজ্জ্বল তৰাবোৰলৈ তাৰ উজ্জ্বল চকুজুৰিৰে ৰহ লাগি চাই থাকে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰোঁ আৰু যিকেইটা এই প্ৰশ্নকেইটা যোৱা 2-3 বছৰ ধৰি আমাৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত আহি আছিল আৰু মই তাৰ পৰা যোগদাই আনিছোঁ। তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক মই মাতিও দিছোঁ আৰু অলপ বুজাই দিছোঁ আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ চাবা, লিখিবা আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে ক্লাছত আকৌ আলোচনা কৰিব পাৰিবা। আৰু এতিয়া মই বাৰু প্ৰশ্নকেইটা একাধিক্ৰমে আলোচনা কৰি আছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ জেনেৰেলি কবিতাত সদায় ইংলিছ মিনিং লিখা আহে আৰু ইয়াৰ 2 নম্বৰ থাকে, মেট্ৰিকত আহে কোনোবাটোৰ পৰা। এই দুটামান এই 2 বছৰমান ইয়াৰ পৰা আহিছিল, সেয়ে মই দি দিছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ। ইয়াত যিকেইটা নেকি আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰকেইটা যিকেইটা ৰঙা আখৰ সেইকেইটা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকক তেনেকৈ দিয়া হৈছে, ভালধৰণে চাই ল'বা। ইন ইজ কোৱাইট ইৰেজ, ইট ইজ কোৱাইটৰ মিনিংটো লাগে নইজ চাইলেণ্ট ৱৰ্ষ্ট, ইয়াত চাইলেণ্টটো হ'ব। এট দ্য জাংগুল এইচৰ মিনিংটো লাগে বৰ্ডাৰ শ্লাইড চেণ্টাৰ, বৰ্ডাৰটো হ'ব। হি ষ্টক্স ইন ইজ বিভাইড ষ্টিপছ কাৰ্লিং ডাৰ্ক পেল, ইয়াত কাৰ্লিংটো হ'ব। এণ্ড ষ্টেয়াৰ্ছ উইথ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ ডাল ভেৰি ব্ৰাইট এণ্ড এংগাৰ, ইয়াত ভেৰি ব্ৰাইট। ইন ইজ কোৱাইট ইৰেজ লাভ হেটেড ভায়লেণ্ট এংগাৰ, আমি মিনিঙত এক্সট্ৰিম এংগাৰ দিছিলোঁ অৱশ্যে, ইয়াত ভায়লেণ্ট এংগাৰ এক্সট্ৰিম এংগাৰ এটা ছেম মিনিং। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আহিব। ৰাইমিং ৱৰ্ড আহে কবিতাবিলাকৰ পৰা, ৰাইমিং ৱৰ্ডো 2 নম্বৰ আহে, 4টা আহে মেক্সিমাম। গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকক ইয়াৰ এই কবিতাত 4টাই ৰাইমিং ৱৰ্ড আছে, ৰাইমিং ৱৰ্ড দিয়া হৈছে। ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ অফ দ্য ফলোয়িং কেজ গ্ৰাছ এইজ বাৰ্ছ। কেজৰ লগত এইজ মিলিব, কাৰ্ছৰ লগত পাছ মিলিব, এইচৰ লগত ভিলেজ এণ্ড বাৰ্ছ ইকুৱেল কাৰ্ছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ইয়াত কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে যে হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ হেভ ডান ইফ হি ৱেৰ ইন হিজ নেচাৰেল হেবিটেট দেট ইজ ফৰেষ্ট। এনচাৰটো এনেকৈ হ'ব, দি টাইগাৰ উড হেভ বিন লাৰ্কিং ইন শ্বেডো টু কেটছ এণ্ড উড হেভ টেৰৰাইজ দ্য ভিলেজাৰ্ছ at the jungle age means that by slurring around his houses, showing his clothes and white form. That answer hobo. Next question to hobo, why does the tiger lurk in the shadow? Where bonot thakile bagtue kyo lurk kori lukai thake. Ami uttor enike disu, the tiger should lurk in the shadow to hunt his food, shikar koribor karone. Next question to, why does the tiger ignore the visitors? The tiger is locked in a concrete cell. His power and strength are within the iron bars. He is helpless, so he ignores the visitors. That is, neglect the visitors. Next question, how does the tiger terrify the villagers? Very important question. The tiger terrorizes the villagers by snarling and barring. Barring means so, দেখুৱাই। Slurring means আমি growling দিছিলোঁ, GLOWING, growlingটো দিছিলোঁ আমি, বা এটা slurring দিব পৰা। Slurring and barring his white horns and the claws. Next and last question, what are the water hole? এইটো যোৱাবাৰ কিন্তু পৰীক্ষাত আহিছিল, 2020 আহিছিল, তথাপিতো মই দি দিছোঁ। Why should the tiger be lurking near it? Water hole is a water cavity where animals go to drink. The tiger would be lurking for his pay. Pay means shikar. Thanks for today. তোমালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক চাব পাৰিবা আৰু অসুবিধা হ'লে তোমালোকৰ স্কুলতো আলোচনা কৰিব।